Hello, good evening, dear students. We have been discussing The Village George, written by Prem Chand. I have already discussed three parts of this lesson, part 1, part 2, and part 3. If you have not watched these videos, then definitely please go and watch the three lesson first, three chapter first, three video first. After that, please start watching this video so that you will have clear cut idea about the lesson The Village Judge written by Prencha. Right? So without delay, let's get started, dear friend. It is part 4. Okay, part 4 of your village judge. The village Village Judge. The Village Judge. Who has written this Village Judge? The story Prem Chand. Prem Chand. Right? Prem Chand has written this non-detailed text of the story. Right? See, part 3 ରେ କଣ ହେଇଛି? part 3 ରେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀରୁ ଗୋଟେ ବଳଦ କିଣିଛି କିଏ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଜଣେ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଏବଂ ବଳଦକୁ ବହୁତ ଖଟେଇଛି ଏବଂ ବଳଦ ମରିଯାଇଛି ମରିଗଲା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ପଇସା ଦେବା ସେ ବଳଦର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିଛି ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ରାଇଟ ଏଟା ଥିଲା ତାର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା right? When Olgu asked for his price of bullock, both husband and wife said angrily, "This is amazing. He gave us dying bullock and now want the price for it." Olgu had many enemies, and they too gathered and helped Sahuji. Olgu was helpless. Sorry, Olgu was helpless, but how could he lose 150 rupees? He lost his temper. The good people of the village gathered around and advised them to take the matter to the panchayat. Both Olgu and Samju agreed to this. Right? Okay. In part 4, what had happened? The Olgu asked for the price of the bullock. Both husband and wife said angrily, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ବଳଦର ପଇସା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଇଁ କହିଲେ କାହାକୁ ସାହୁଜୀକୁ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗରେ କହିଲେ ଏଙ୍ଗ୍ରିଲି ମାନେ ରାଗରେ 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 କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏମାଜିଂ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦିସ୍ ଇଜ ଏମାଜିଂ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓକେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଅଦ୍ଭୁତ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା he gave us a dying bullock ସେ ଗୋଟେ ମରି ଯାଉଥିବା ବା ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ମଳା ବଳଦ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ପୁଣି ତାର ଦାମ ମାଗୁଛ right so you gave us a dying bullock and now want for the price for it ତମେ ମଲା ବଳଦକୁ ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ତାର ପଇସା ମାଗୁଛ କିଏ କହିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି କହିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଅଲଗୁକୁ କହିଲେ ଅଲଗୁ had many enemies ଅଲଗୁର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କାହାର ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀରୁ and they too gathered ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏକତ୍ରିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ କିଏ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ the enemies of ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ and helped ସାହୁଜୀ who is ସାହୁଜୀ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଅଲଗୁ was helpless ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ଅଲଗୁ ସାହୁ ଇଏ ଜଣେ ବେସାହାରା ହେଇଗଲେ କଣ helpless ମାନେ ବେସାହାରା ବେସାହାରା ହେଇଗଲେ କିଏ ବେସାହାରା ହେଇଗଲେ ଅଲଗୁ was helpless but how could he lose 150 rupees ସେ 150 rupees ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ତ ସେ କେମିତି 150 rupees କୁ ସେ ହରେଇ ପାରିବେ and he lost his temper ମାନେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ lost his temper ମାନେ ସେ କଣ ନିଜର
ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଓକେ, ଲଷ୍ଟ ହିଜ ଟେମ୍ପର ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ହି ଲଷ୍ଟ ହିଜ ଟେମ୍ପର ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରାଗ ବା ଯୋଉ ତାର ନିଜର ସହିବା ଶକ୍ତି ସହନଶୀଳକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଲେ। ଟେମ୍ପର ମାନେ କଣ? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଟେମ୍ପର ଲଷ୍ଟ ହିଜ ଟେମ୍ପର ମାନେ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ରାଇଟ? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କିଏ ହେଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ? Algu Chaudhary. He means Algu Chaudhary. Both ରାଗିଗଲେ and the good people of the village gathered around and advised them to take the matter to the panchayat. ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି ଥିବେ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ around gathered around ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି, କଣ ଅଛି? ଘଟଣା ବା ଓକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ବୋଥ ଅଲଗୁ ଏଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ଉଭୟ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଏବଂ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଏହା କଥାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଏବଂ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ। 3 days after this, ଏହି ଘଟଣାରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ again met under the same tree. ସେଇ ଗଛ ତଳେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। କୋଉଠି ବସିଲା? ଅଣ୍ଡର ଏ ସେମ୍ ଟ୍ରି। ଯୋଉ ଟ୍ରିରେ କି ଆମର କିଏ ଜୁମନ ଶେଖ ଆଉ ତାର ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟର ବସିଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତଟି ବସିଲା। ରାଇଟ? ଏଣ୍ଡ who should be the punch? Punch କିଏ ହେବ? Someone asked Algu. Algu କହିଲେ who should be the punch? Punch କିଏ ହେବ ବା ବିଚାରପତି କିଏ ହେବ ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କିଏ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗୁକୁ ପଚାରିଲେ। ଅଲଗୁ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଅଲଗୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲେଟ୍ ସାହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଚଏସ୍। ସାହୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବାଛି ନେବେ। ଓକେ, ମତେ କଣ? ମତେ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। କିଏ କହିବ? ସାହୁ କହିବେ। ସାହୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେ ବାଛନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସାହୁର ପସନ୍ଦରେ ସେ ବାଛନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଷ୍ଟୁଡ ଅପ୍ ଛିଡା ହେଲେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ କଣ? ରାଗରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି କହିଲେ। ଥଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ କଣ? ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଜୋରରେ କହିଲେ। କିଏ? ଥଣ୍ଡର୍ଡ ମାନେ ଜୋରରେ କହିଲେ। ଜୋରରେ କହିଲେ। କହିଲେ ଜୋରରେ କହିଲେ ମାନେ ପାଟି କରିକି କହିଲେ ଜୁମନ ଶେଖ ଅନ୍ ମାଇ ବିହେଭ। ଜୁମନ ଶେଖ ଅନ୍ ମାଇ ବିହେଭ। ମୋ ତରଫରୁ ଜୁମନ ଶେଖ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ? ସାହୁଜୀ। ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡା ହେଇକି ରାଗିକି କହିଲେ ଯେ ଜୁମନ ଶେଖ ଅନ୍ ମାଇ ବିହେଭ। ମୋ ତରଫରୁ ଜୁମନ ଶେଖକୁ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ବାଛୁଛି। ଜୁମନ ୱାଜ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୁମନ କଣ ହେଲେ? ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଇଗଲେ। ଦେନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବା ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ। ହିମସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ 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 ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଏ? ଜୁମନ ଶେଖ। I am now a judge. ମୁଁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରପତି। Whatever I say now will be the voice of God. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବି ତାହା ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବେ ବିଚାରପତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ କହିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ ଶୁଭାଯିବ। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ I should speak to the truth and nothing but truth। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କାହା ପକ୍ଷ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ କହିବି। କିଏ କହିଲେ? ଜୁମନ ଶେଖ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଲି ବିଚାରପତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିବି ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ। କିଏ? ଜୁମନ ଶେଖ। ରାଇଟ? Now, the elder put many questions to both the parties, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁକୁ ଉଭୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। Put many questions
many question ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ both party ମାନେ ଉଭୟ ପାଖକୁ ବା ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ at last ଜୁମନ gave the decision ଜୁମନ ସେ ତାଙ୍କର decision ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଶେଷରେ କଣ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜୁମନ ଶେଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କଣ କରିନେଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ and ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ ସେ କହିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ and ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ the elder have considered the elder have considered ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ବୟସ୍କ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ consider the case carefully ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ought to pay the full price of the bullock ସଞ୍ଜୁ ought to pay ମାନେ ଦେବା ଉଚିତ full price of the bullock full price କେତେ ଥିଲା ସରି full price କେତେ ଥିଲା 150 ଓକେ ତ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ a bullock ର full price ଦେବା ଉଚିତ the bullock died only because it was driven too hard and no proper arrangement was made to pay it କାରଣ ବୁଲକ ମରିଥିଲା ବୁଲକ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିଲା ବୁଲକ ମରିବାର କାରଣ ବଳଦ ମରିବାର କାରଣ ଏହାକୁ ଓକେ ଅନେକ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରପର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ରାଇଟ ସେ କହିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଲଗେଇଥିବା ଏବଂ ତାର ଖାଇବାର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏଣୁ ବଳଦଟା ମରିଗଲା କିଏ କହିଲେ ଦ ଜଜ ହୁ ଇଜ ଦ ଜଜ ଜୁମନ ଶେଖ ୱାଜ ଦ ଜଜ ସେ କହିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ୱାଜ ହ୍ୟାପି ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ସେ ଉଠି ପଡିଲେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ and gave a loud cheer ରିଲେ gave a loud cheer ସେ ଗୋଟେ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନିରେ cheer ମାନେ କଣ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନିରେ କହିଲେ ରାଇଟ ହର୍ଷ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନିରେ କହିଲେ ସରି ଧ୍ୱନି ହର୍ଷ ଧ୍ୱନିରେ କହିଲେ ବା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ କହିଲେ ବା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇକି ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ଦ ଗଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପଞ୍ଚ ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ଦ ଗଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପଞ୍ଚ ତା ମାନେ କଣ ପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ସେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୟ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଲା ଜୁମନ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସିଲେ କିଏ ଆଗକୁ ମାସି ଆସିଲେ ଜୁମନ ଶେଖ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସିଲେ and ଅଲଗୁ and ଜୁମନ ଶେଖ approach ଅଲଗୁ ଜୁମନ ଶେଖ ଅଲଗୁ ଆଡକୁ ଆସିଲେ and embrace him embrace ମାନେ କଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ embrace ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ କଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ବା କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ କଣ କୁଣ୍ଡାଇ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ ପକାଇଲେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ କଣ କିଏ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଜୁମନ ଶେଖ ଅଲଗୁ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ସେ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ହି ସେଡ୍ ବ୍ରଦର ଭାଇ ଆଫ୍ଟର ୟୁ ଗେଭ୍ ୟୁର ଡିସିଜନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓକେ ଓଲାଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ବିକେମ୍ ୟୁର ମୋର୍ଟାଲ ଏନିମି ମୋର୍ଟାଲ ମାନେ କଣ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଇନ୍ ବାଇ ମୋର୍ଟାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମରଣଶୀଳ ମୋର୍ଟାଲ ମାନେ କଣ ମରଣଶୀଳ ମରଣଶୀଳ ମୁଁ ତୋର ମରଣଶୀଳ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏନିମି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମରଣଶୀଳ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲି ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ମରଣଶୀଳ ଓକେ ମୋର୍ଟାଲ ଏନିମି ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡିସିଜନ ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଇ ବିକେମ୍ ୟୁର ମୋର୍ଟାଲ ଏନିମି ବଟ୍ ଟୁଡେ ଆଇ ଫିଲ୍ ସିଓର ଦ ଗଡ ହିମସେଲ୍ଫ ସ୍ପିକ୍ସ through the punch
ପଞ୍ଚ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ନିଜେ କହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କହେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗୁ ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ କଣ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଦ ଟିୟର୍ସ ୱାଶ ଏୱେ ଅଲ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ଆଇଜ୍ କଣ ହେଲା ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତେ ବି ମଇଳା ଥିଲା ଓକେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯୁଗଳରେ ଯେତେ ବି ମଇଳା ଥିଲା ସବୁ ଲୁହରେ ସେ ପୋଛି ହେଇଗଲା ବା ଧୋଇ ହେଇଗଲା। I hope that you might have understood this part also, right? Let me discuss the question answer. Okay, Sahuji had not paid Algu for the when Algu asked for the money, did Sahuji pay him? Why or why not? Sahuji had not paid Algu for the bullock. କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହୁଜୀ ବଳଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସାହୁଜୀ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ବା ତାକୁ ଦେଲେ କି ଯଦି ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ ବା ଯଦି ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ଯଦି ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ କହିବା। ସାହୁଜୀ did not pay the bullock when Algu asked for the money. Sahuji did not pay him the money. Both he and his wife told angrily that Algu had sold them a dying bullock, so they refused to pay any price for his bullock. Right? Okay. Let me say second question. A punch was called again. A punch was called again. And who was the judge this time? You know that the punch was called again and Juman Sheikh. Okay, here Juman Sheikh became the punch this time. Third, what was the decision of the punch? ଏଠାରେ punch ର decision କଣ ଥିଲା? The decision of the punch was the Sahuji should pay the full price of the bullock. The bullock had died only for his negligence and harsh treatment. And he used to overwork the bullock without giving it fodder and water. Right? Okay, let me discuss four questions. Everyone hearing the judgment said, this is the work of God. This is the work of God. Why? This is the work of God. ଏହା କାହିଁକି କହନ୍ତି? Everyone told the judgment to be the work of God because no one expected a right judgment from Juman Sheikh that was in favor of Algu Chaudhary. As Juman became a deadly enemy of Algu, it was sure that judgment would go against Algu Chaudhary. But as the judgment was right from the every angle, everyone said that this is the work of God. Right? Now, question number 5. What do you mean by question number 5? There were two unexpected judgments in the story. Which one surprised you more and why? Among the two of the second judgment surprised us more. Second judgment. Because why? Because in case of second judgment, there began a die-hard enmity between Olgu Chaudhary and Juman Sheikh, the two intimate friends. The two intimate friends. As the case was, Juman became the chief judge of the panchayat where Olgu was a party. So it was sure that the judgment would go against Olgu. But to everyone's surprise, Juman pronounced a judgment in favor of Olgu, and which was 100% right. As a punch, Juman said no difference between friend and foe, but only the truth behind the case. Right? I hope you might have clearly understand the question of 5. Now discuss question 6. Which character did you like the best in the story and why? ତୁମେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ ଏବଂ କାହିଁକି?
काहे because the character we like the best in the story Olgu Chaudhary. Okay? Olgu अलगू चौधरी ର character ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା because he was such a character and who was pious to the core and he was truthful from the beginning and he did not do any harm to anybody. As a punch, he pronounced the right judgment in favor of Poland, and though he was an intimate friend of Jumal Sheikh, he did not sell his consciousness for the sake of friendship. Right? So Olgu Chaudhary is the great character in the story, but there Jumal Sheikh thought and became the mortal enemy, but he had done bad character. He had done or partiality between the old aunt, and he also thinking to take the revenge against Olgu Chaudhary, but Olgu Chaudhary did not did not mix up his affair. Only he spoke truth from beginning, and he was great judge and good humanity, right? Dear friend, I hope you might have understood all the part of the village judge written by the Premchand. And if you like this video, please do not forget to like, comment, and share. Please press the bell icon and subscribe this channel. All the best. Happy learning.